হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। বিডি চ্যালেঞ্জ ফুড 24 থেকে নতুন আরও একটি চ্যালেঞ্জ দিয়ে আসলাম। আজকের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসছি হিউজ আইটেম। আর এখানে আইটেমের মধ্যে আছে এখানে আলুর চিপস, যেটাকে আমরা দেখি সচরাচর সবাই খায়। আর এখানে নিয়েছি গরুর মাংসের বড়া, আরও নিয়েছি এটাকে বলে বিফ কাবাব, আরও নিয়েছি চিকেন রোল 3 পিস, আরও নিয়েছি এখানে পাপড়, আর এসে পাপড় আর সস। তো আজকে নাও স্টার্ট শুরু করে দেবো এখনই। বিসমিল্লাহ। আগে কোনটা দিয়ে শুরু করবো? আগে রোলটা খাই, দেখি। বিসমিল্লাহ। হুম, সবই টেস্ট করবো। এটা এটা কি বন্ধুরা, এটা আমি কখনো এর আগে খাইনি। তো অনেক খেয়ে দেখছি। এটা ভিতরে ওরা সস মারে, তারপরে তোমার বিট লবণ মারে।
এটাকে আপনারা অনেকে কমেন্ট করছেন, ভাই আপনি একা একাই খান, ভাবিলে দেন না। আপনি ভাবিলেও খায়। তবে আজকে আমি একটা প্ল্যান করছি যে আপনার ভাবিকে একটা আমি দেবো এটা। তো আপনার কি বলেন, দেবো কি না? এটা মুসমুস হওয়ার কথা। আপু তো বন্ধুরা, এই এক পিস আপনাদের ভাবির জন্য রেখে দিলাম। তো তাহলে আমার সব ফিনিশ। আলহামদুলিল্লাহ। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন চ্যানেলটি, আর লাইক করে দিবেন, কমেন্ট করবেন নেক্সটে কী ভিডিও নিয়ে আসবো। আজকের মতো এখানে বিদায়। আসসালামু আলাইকুম।